이 패션은 예술입니다만은 예술하고 다른 점은 좀 유행을 만드는 거죠. Now, fashion is a form of art, but what distinguishes it from art is the fact that it follows a trend. 그래서 좀 시간이 제한돼 있죠. And that's why there are some time constraints involved. 그래서 여러분들이 힘이 좀 든 겁니다. And that's why it may prove to be a little bit difficult for each and every one of you. 결국 여러분은 이걸 하는 사람들입니다. In the end, this is the work that you are partaking in. 재창조의 역사를 이룬 거죠. You are the ones who are bringing about the works of recreation. 우리 안에는 좋은 패션인들이 많아요. And there are a lot of very renowned fashion professionals in our midst. 실제 우리 교수님들도 많고 실제 인물들도 많습니다. There are a lot of specialists and professors and a lot of individuals who are actually directly in that field. 예, 어떻게 편집, 설계 디자인하에 따라서 세계화도 할 수 있습니다. So how we edit and plan and design this will determine how we can globalize this as well. 지금 이제 우리 메시지를 누가 가지고 와서 볼 때는 자유롭게 볼 수 있는데 항상 우리 거라는 게 뜹니다. And so people can now make free use of the messages that we provide, but it always comes out and specifies that there's a citation that this is a message given by us. 그렇게 만들어가는 데는 이유가 있습니다. And there's a reason why we have done that. 237 치유 서밋을 가지고 세계화를 할 수 있습니다. Because it is the fact that through 237 Healing and Summit, we can have globalization. 그걸 제가 준비하는 겁니다. And that's what I'm preparing for right now. 그리고 이제 그 자료에 대해서도 우리 팀들이 모여서 같이 이제 포럼을 다음 주부터 시작을 합니다. And starting next week, regarding the documents and the resources, our teams will be gathering to share forum together. 3단체가 와서 보고도 이거 맞네 라는 생각이 들어야 됩니다. It has to be to a point where even people from the three organizations must come, look at it, and see the validity of it. 그래서 다른 사람 거를 인용할 때는 반드시 출처를 밝혀주라고 얘기했습니다. So when 법적으로. you refer to what somebody else has said, you must provide a citation and a footnote for that. 왜냐하면 우리는 우리 걸 지금 말하려고 하니까요. And the reason for that is because we want to specify that this is our message. 이미 이런 준비만 하면은 우리 패션하는 여러분들은 세계보험 할 수 있는 가장 큰 도구를 가지고 있다고 보면 됩니다. And even with just this preparation alone, all of you fashion professionals already have the tools at your disposal to do world evangelization. 예, 단순히 상품만 파는 게 아니고 이 부분을 움직이기 때문에 여러분 사역이 굉장히 중요할 수 있습니다. And the reason why your ministry is so very important is because it's not just simply selling products or commodities. You are making this kind of trend. 이미 여러분이 생각하고 있는 애로사항들을 제가 보고서에서 봤습니다. And I've already received the full report of the many of the difficulties that you're experiencing. 그 정도로 여러분을 봤다고 하면은 응답받을 수 있다라고 봅니다. And when I took a look at that, I realized that if you have that kind of depth of thought, then of course you rightfully can receive answers. 저하고 우리가 다 같이 공감하는 것은 네피림 현장이다라고 여러분이 본 겁니다. And what you and I all agree on, the fact that you have come to recognize this is the fact that this is a Nephilim field. 그래서 패션이 이게 왜 쉽게 이렇게 되는 거 하니까 자신을 드러내야 돼요. And why does fashion easily resort to becoming this kind of field? It's because they need to continue to reveal themselves. 자신을 드러낸다기보다는 자신의 것을 표현해야 되니까요. And more specifically speaking, you need to continue to express yourself. 이제 복음 없으면 네피림 현장 속으로 가는 겁니다. And then without the gospel, of course, you're going to continue to go into the Nephilim. 여기 네피림이니까. Because that is a Nephilim. 그래서 음악하는 사람도 그러고 전부 자기 꿈을 표현을 해야 된단 말이에요. So people who are involved in music also, they need to continue to express themselves. 그래서 이 표현하려고 하니까 자신이 한계 있다는 걸 안단 말이에요. And as they continue to try to have this form of self-expression, they realize that they have their own limitations. 그럼 뭔가의 도움을 받아야 되겠어요. So they need to receive the help of something else. 이래서 패션하는 사람들이 이쪽으로 기울어지는 겁니다. And that's why so many fashion professionals just continue to lean upon this kind of inspiration. 저걸 받지 않고는 안 된다는 걸 알거든요. Because they realize that they cannot carry out this work without that kind of inspiration. 이걸 3단체가 활용을 한 겁니다. And that's exactly what the three organizations take hold of to utilize. 참 3단체 보면은 대단해요. If you look at the three organizations, you cannot look down on them. 자, 이 영향을 못 받는 사람들은 이제 마약 쪽으로 많이 간 거예요. And those who don't receive this kind of influence, they go towards narcotics or drug abuse. 뭔가를 이제 자기를 넘어서야 되니까. Because they need to surpass or transcend their own personal limitations. 자기 것을 표현하려고 하니까
뭔가를 넘어서야 한단 말이죠. In order to express themselves fully, they need to overcome their set limitations. 그리고 그냥 단순한 예술품은 돈 목적이 아니고 시간을 많이 가지고 하지만은 이 패션이라고 하는 거는 유행이기 때문에 시간 제한돼 있어요. And so when it comes to the arts, it's not centered on profits. It continue to last throughout the time. But for fashion, it's not like that. And so there are time constraints as well. 그러다 보니까 여러분들이 많은 스트레스를 불구하고 여기 몰두를 해야 되는 상황이죠. And that's why, despite all the stress that you're experiencing, you need to continue to focus and concentrate your efforts on this. 이 사실 복음 없으면 큰일 나는 거예요. That means then that if you don't have the gospel, you'll be in big trouble. 뭐 패션만 그렇게 했습니까만은 수준이 있는 부분들은 다 그래요. Of course, this 패션만 그런 doesn't 게 just 아니고. apply to fashion. To all of the very advanced and sophisticated fields, it applies. 그러나 나도 모르는 사이에 끌려 들어가는 겁니다. So unbeknownst to me, I'm dragged into this. 이렇게 가는 거죠. You find yourself with the Nephilim. 예, 나도 모르는 사이에 이리로 갑니다. And unbeknownst to me, I find myself here. 뭔가를 해야 되니까 Inside of the Tower of Babel field because you need to continue to achieve something. 그렇게 가는 거죠. 이렇게. That's where you continue to find yourself. 나 어저께 중요한 사람 한 사람 만났는데 이 사람이 굉장히 뭘 열심히 많이 하는 사람이에요. And so yesterday I met a very important person, but this person is very hardworking, very diligent in many things. 근데 이 사람에게는 장점이 성공을 좀 많이 한 거예요. And this person's merit is the fact that they've achieved great success. 그래서 내가 생각을 많이 해서 이 사람에게 진짜 복음이 필요한데 여러 개 성공을 많이 한 사람이라. So I contemplated very deeply about this because this person has achieved so many successes, but they really do need the gospel. 이렇게 자칫 잘못하면 우리 이렇게 됩니다. With one misstep, we can find ourselves inside of this state. 꼭 기억해야 돼요. So you must keep this in mind. 그래서 여러분들은 가장 중요한 거는 패션인 이전에 하나님 자녀예요. And that's why you must remember first and foremost that prior to being fashion professionals, you are children of God. 이걸 명심해야 되거든요. So you must keep that in 여러분 mind. 하나님 자녀입니다. You are children of God. 자 그렇다고 할 때 무엇을 해야 되겠냐 하는 거죠. Then if that's the case, what is it that we must do? 패션인 여러분에게 가장 필요한 것이 뭡니까? What is it that all of you fashion professionals need the most? 일단 영적으로 압도하지 못한다면 이들을 살릴 수가 없죠. First and foremost, if you're not able to seize control over this spiritually, you cannot save this field. 그래서 여러분에게 영적인 힘이 굉장히 필요합니다. And because you need to really overwhelm them spiritually, you need to have spiritual strength. 이게 가장 먼저입니다. This is what precedes everything else. 여러분이 이 속에 들어가 있어야 됩니다. You must first enter into this. 지금 요즘 나오는 메시지를 잘 보셔야 됩니다. Look carefully at the messages that are coming out these days. 예, 최고의 영적 상태 9가지를 지금 메시지에서 찾아내고 이야기하고 있습니다. I'm speaking of the highest level of spiritual state, 9 of them in the recent messages. 그 9가지가 3가지씩 돼 있죠. And there are 9 points, but they're separated into 3 categories. 보좌의 능력과 시공간 초월과 237의 빛이라고 하는 이 3초월이란 말이에요. So it's the 3 transcendences, the power of the throne and the power that transcends time and space, as well as the 237 light. 예, 이걸 못 누리면은 이 사람들이 누리고 있다는 거예요. And if you cannot enjoy this, these people, the people in the Nephilim field will enjoy this. 우리는 못 누리고 있는데 이 뛰어난 패션인들과 불신자들은 누리고 있다 이래요. We fail to enjoy this, and yet the people who are very renowned in the field of fashion, those specialists are enjoying precisely this. 그래서 엄청난 이 패션 세계가 세계를 움직이면서 이쪽으로 들어가는 거죠. And that's why this field of fashion has enough power and strength to move the entire world, and then it drives the entire world into disaster. 여러분이 이거 하나만 진짜 명심해도 대단한 언약을 잡고 있는 겁니다. Even if you just simply keep this point in mind, you're holding on to a tremendous covenant. 아니라 해도 어쩔 수 없어요. Even if you negate this, refute it, it's the 알든 case. 모르든 상관없이 들어갑니다. Whether you're aware of this or not, people are driven into this. 그러면 이건 올 수밖에 없어요. Then these disasters have no choice but to ensue. 대유행을 하면 할수록 오는 겁니다. And the greater the trend that follows, the greater the disasters that will follow subsequently. 여기에 지금 우리가 본
현실입니다. This is the reality that we perceive right now. 여러분 이 속에 있어야 돼요. So you must be inside of this, the 이걸 깨닫고 transcendences. 나면 두 번째 게 나옵니다. Then if you realize that, the second thing will come out. 내 안에 하나님이 엄청난 걸 심었다는 걸 아셔야 돼요. You'll come to realize that God has planted something amazing inside of you already. 그게 뭡니까? 하나님의 형상. And what is it? It's the image of God. 창세기 1장 27절이죠. And that's Genesis 또 뭡니까? 1:27. 하나님이 우리의 영혼에다 생명을 불어넣었다고 그랬어요. And God has given us the living spirit inside of our souls. 그게 창세기 2장 7절입니다. And that's Genesis 2:7. 우리에게는 하나님이 영과 혼, 영혼을 주신 겁니다. God has given to us the soul and spirit. 그거를 살리는 이 힘이 우리에게 하나님 주신 겁니다. God has placed inside of us inherently the strength to be able to revive and resuscitate 그 that. 세 가지가 딱 세팅돼야 돼요. And those three things must become your setting. 이게 되어지면은 여러분에게는 반드시 여러분 자신이 전무후무한 사람이기 때문에 세 가지 전무후무가 나옵니다. And if that does take place, because you yourselves are individuals who are unprecedented, never to be repeated, those kinds of answers will come upon you. 나와 업과 선교지요. 그래 나와 교회와 업입니다. 이게 전무후무하는 게 나와버린 겁니다. And so these unprecedented and never to be repeated answers will come upon you, your field of work, and your missions field. In other words, yourself, your field, and your church. 꼭 기억해야 됩니다. You must keep this 저는 in mind. 확신하는 것이 여러분은 하실 수 있습니다. I have conviction of this, that you are the very individuals who can carry this out. 다행스럽게 제가 지금까지 오랫동안 봤는데 패션 이 전문인들이 교수님들도 그렇고 실무자들이 이분들은 설치는 분들이 아니에요. And most thankfully, 제가 over the 보니까요. course of time, I've continued to reaffirm this, the fact that the professionals and the fashion specialists, you don't get ahead of yourselves. 이게 보통 다른 분들 보면 설치다 말아요. 설치다가 많은 수가 많습니다. 이게. And usually other people, they get ahead of themselves and just fizzle out. A lot of times, things don't work out because you just continue to get ahead of yourselves. 여러분들이 이 속으로 들어가면은 저절로 세계를 장악할 수 있습니다. But if you enter into this, very naturally and rightfully so, you will conquer the 왜 world. 그렇습니까? Why is that? 모든 인간은 영적 상태가 있기 때문에요. It's because every single person has a spiritual state. 이걸로 문화 상태로 바뀝니다. And this transforms into the state of the culture. 그렇죠. Isn't that so? 이걸로 이제 사회 상태로 바꾸기 때문에. And that changes into the social norms of, or the state of the society. 그래서 이 부분이 굉장히 중요합니다. And that's why these points are so very important. 패션인들은 이미 알고 있습니다만 여러분 영적인 힘을 실제로 길러서 이 안에 있어야 해요. Fashion professionals, you are very well aware of this already, but you must first gain that spiritual strength and enter into this. 그래서 저는 이거를요 항상 기도합니다. And that's why I 아예 constantly 제 pray 기도 for 속에 항상 this. 있습니다. And I'm always inside of this kind of prayer. 그러면 이렇게 될 수밖에 없어요. Then this kind of result has no choice but to follow. 여러분의 사역을 그 누가 막을래도 못 막습니다. No one, no matter how hard they try, will ever be able to block your ministry. 앞으로 지금 우리 여러분들과 팀들이 세계 복음을 할 수 있는 굉장한 문이 열릴 겁니다. And going forward, all of you and your teams, you will experience many doors opening before you where you can carry out the great work of world evangelization. 두 번째입니다. Second point. 이미 영적인 것을 압도해야 되고요. 여러분들은 이 삶을 압도해야 됩니다. We must be able to overwhelm with spiritually speaking, but we must also be able to overwhelm our lives as well. 어떻게 압도합니까? How can you do that? 여러분은 남은 자입니다. You are the ones who remain. 여러분은 순례자입니다. And you are the pilgrims. 여러분은 사람을 정복하는 게 아니고 흑암을 정복하는 정복자입니다. And you are conquerors. You don't vanquish or conquer people. You conquer over the forces of darkness. 이 시간표 속에 있으면 됩니다. Just remain inside of this time schedule. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember. 대부분 신자들이 하나님 말씀보다 다른 걸 자꾸 붙잡는데요. 말씀을 붙잡아야 돼요. Most believers, they continue to forgo God's word and keep holding on to something else instead. You must hold on to the word. 제가 지금 얘기한 9가지는 제가 만드는 게 아니고요. 성경에 있는 가장 중요한 단어를 줍니다. The 9 points I've just explained, it's not something that I've made on my own. These are the most important contents that are recorded in the Bible. 예수님께서 제일 마지막에 이 말씀하셨습니다. And in his final message, sermon, we see Jesus spoke about this as well. 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 있다 했습니다. He says, all authority in heaven and on earth has been given to 그리고 me. 너와 함께 하겠다. And he says, I will be with you. 마지막에 또 모아놓고는 하나님의 나라. And again, he gathers them once 보답니다. more. And he speaks about the kingdom of God. In other words, the throne. 그게 세계복음할 것이라고 시공간 초월을 말씀하셨어요. And he speaks about world evangelization, which is a power that transcends time and 그게 space. 237의 빛입니다. And that is the light of 237. 그러면
우리 안에는 엄청난 게 사실 있잖아요. And if that's the 구원받았다는 case, 이건. in fact, this thing is inside of us already. 이 안에 있는 걸 못 살리니까 3단체가 말하는 잠재의식 개발, 무의식 개발이라는 단어 앞에 치는 겁니다. But because we cannot revive this amazing mystery that's already inherent inside of us, that's why we lose to what the three organizations are bringing out, which is the subconsciousness or unconscious level of thought. 그 사람들이 영적으로 어두우니까 그래서 단어를 쓴 거예요. Because they're spiritually dim, they have no choice but to resort to using that kind of terminology. 너 안에는 어마어마한 잠재력이 있다라고 말한 겁니다. They say, 맞거든요. you harness this amazing potential inside of you, which is true. 그건 그거 아닙니다. But for us, it's not 우리 that. 안에는 하나님의 형상. For us, what we have inside of us is the image of 우리 안에는 God. 하나님 주는 영적인 영혼의 힘과 소성할 수 있는 비밀을 주셨어요. What God has given to us is that strength inside of our souls. It's the power to resuscitate. 성경에 응답받은 사람들 싹 다 전무후무한 응답. And all the people who received answers in the Bible, they received unprecedented, never to be repeated answers. 이 힘을 얻으라는 겁니다. I'm saying now we must receive this strength. 여러분이 믿으면 얻게 돼 있습니다. And if you believe this simply, then this is yours. 어떻게 해서 패션인이 됐습니까? How did you become fashion professionals? 패션이 돼야 된다고 믿었기 때문에 와 있는 겁니다. You're here now in this field because you believed yourself 왜 that 일하러 you had to be 갑니까? here. Why? 돈 벌어야 산다고 믿기 때문입니다. Why do people make money? Because they 믿어야 believe 이게 되는 거예요. that they need to make money for themselves. You need to believe for that to be 이 brought to 사실을 fulfillment. 믿어야 됩니다. And so you must keep this in mind. 왜 그렇습니까? Why is this? 빼앗긴 실제 상황 회복해야 되니까요. Because we must restore the actual state and the situation that has been lost to 다 us. 빼앗겨 버렸습니다. We've had everything seized from us 3단체. by the three organizations. 우리는 보호자라고 하는 축복은 감각도 없는데 이 사람들은 네피림 속으로 들어가서 그걸 하고 있는 거예요. We're completely desensitized to this blessing of the throne, and yet these individuals are doing that very work inside of the Nephilim. 많은 중직자들도 눈에 보이는 게 다라고 생각하는데 이 사람들은 눈에 안 보이는 걸 공격을 했어요. And even many church officers think that 어떻게 only 생각합니까? what they can see with their eyes, visible and tangible things are real, but these people have tapped into what is invisible. 우리는 현실적으로 말이죠. 막 물질 앞에 이 꼼짝을 못해 이 사람들은 물질을 잡고 흔들고 있는 겁니다. 지금. And for us, inside of our reality, we're completely seized by all of our material needs, and yet these people have conquered over that. 3단체의 특징이 있습니다. There is a distinctive trait of the three 우리는 organizations. 되게 나타내잖아요. And we continue to reveal ourselves, do we not? 전혀 나타내지 않습니다. But for them, they keep everything hidden. 그 말은 일부러 안 나타내는 게 아니고 이미 실력을 갖고 있는 겁니다. What that means is that they're not doing this intentionally. It means that they already have that innate ability and power. 나타내서 들킬 필요 없다고 생각하는 겁니다. They believe to themselves there's no need for them to divulge this or reveal 그 it. 정도로 벌써 앞서버린 겁니다. To that extent, they're already going ahead of us. 드디어 이 부분들이 가장 큰 그는데 유럽으로 파고들었습니다. And we see that this has now plowed into the source, the origin, the field of Europe. 유럽 패션을 말을 못합니다. You really cannot surpass or trump Europe's fashion. 미국으로 파고들은 겁니다. And it's also plowing into the US. 이걸 지금 여러분들이 찾아내야 돼요. This is what you must now discover. 그래서 우리는 남은 자, 순례자, 정복자는 무조건 기도 24입니다. That's why those remain, the pilgrims, the conquerors, for them, unconditionally, it's 24-hour prayer. 지금도 여러분 건자가 앉아있는 것보다 기도하면서 앉아있는 게 훨씬 더 편해요. And even for you right now, 그렇죠. it's far easier, more comfortable 사람들 to be inside 진짜 of prayer as you sit 모르고 here 있어요. instead of just sitting here with no thought. 여러분 집회 하는 것도 힘들지만요. 참석을 3시간 한다? 힘들어요. Of course, leading the conference 그렇죠. is difficult, but participating and sitting there listening for 3 hours is also very difficult, is it 그 not? 24 기도를 모른다면요. 정말 그 힘든 거요. If you don't know 24-hour prayer, that becomes very difficult. 여러분 24 기도의 비밀을 안다면 주일에 하루 예배 드리잖아요. 굉장한 걸 얻어내게 돼요. But if you know the mystery of 24-hour prayer for you giving your Lord's Day worship all day long, you discover so many tremendous 뭘 mysteries inside of 얻어냅니까? that. What can you gain? 이걸 얻어내잖아요. You discover and you gain the 하나님의 25. 나라. 예수님이 이거 말씀하고 가시잖아요. And that's what Jesus spoke about 40일 동안이나. for 40 days. 예수님이 그렇게 말씀하신 걸 우리가 관심을 안 가진다는 것은 정말 길을 잘못 선택한 거죠. And so if we do not look to what Jesus concentrated his efforts to explain, that means that we're standing on the wrong 아니, path. 그토록 모아놓고 하나님 나라 일을 40일이나 설명했으면 됐지. 자꾸 딴 거 한단 말이에요. He went to the extent to gather them together to explain the things pertaining to the kingdom of God for 40 days, and yet we continue to do other things instead. 이 이후에 자동으로 오는 게 이겁니다. 영원.
And what comes naturally following after this is eternity. 하셔야 됩니다. This is what you must do. 자, 이제 여러분들은 드디어 이게 되어질 때 이 기능을 압도하는 겁니다. And for this, for you, if you have this take place, then that's when you will overwhelm this ability and skill. 이 기능을 압도한다니까 또 오해를 합니다. But when I explain it this way, you again fall into the misunderstanding. 많은 사람들이 진짜 어마어마한 걸 해야 된다고 생각합니다. Many people think to themselves they need to do something great and important and significant. 가장 쉽고 정확한 거라는 겁니다. Just do what is easiest and what is most accurate. 가장 쉽고 정확한 거를 하면 더 쉬워요. It's easier for you to do what is easy and accurate. 그걸 자꾸 힘들게 틀리게 하니까 얼마나 힘들겠습니까? But you keep exerting all your energy and effort to do what is wrong. That's why it's so difficult and arduous. 이게 여러분이 새로 찾을 사명입니다. And this is the commission, the mission that you must newly discover. 뭘 우리는 찾아냅니까? What must we seek out? 그게 바로 오직입니다. What we must discover is only. 반드시 있습니다. 오직. Absolutely it exists. Only. 평생의 오직도 있고요. 현장의 오직도 있고 어디 가도 있습니다. There's 오직. an only for all of our lives. There is an only for our field. There's an only that pertains to everything. 진짜 이게 응답받는 길이에요. And this is the way for us to receive 예를 들어 answers. 교회 가면 순간적으로 할 일이 뭐 생기잖아요. So for example, when you go to church, there's a moment where you need to carry out some 내가 sort of 다 work. 알고 갔냐 하는 게 아니고 내가 꼭 해야 될 게 뭐지? 그게 오직입니다. It's not for you to do all the work, but you must think to yourself, what is it that only you can carry out? That's only. 전에 내가 얘기했잖아요. 새신자인데 이 사람이 대사업가요. I said this before. This person was a new believer, but they had a very large business. 대사업가답게 조용히 교회 재직회가 있다는 게 재직회 참석한 거예요. And fitting to 뒷자리에. his stature and position, because he is such a large-scale business person, he came in and attended the budget meeting at our church. 제가 볼 때는 그 사람이요 오직을 발견한 거예요. And so I thought to myself, he really did discover his 교회를 빨리 only. 이야기해서 재직회 참석이 제일 빠르잖아요. 그게 이제 머리 돌아가는 사람이요. And he attended that budget and committee meeting because he realized that this is a way to quickly discover and understand the church. 우리는 그냥 자기 재직회하고 가잖아요. But for us, we don't think very much about those kinds of meetings. 이 사람이 재직회 종이를 갖고 다 분석을 한 거예요. And so he took hold of all the paperwork and documentation for 새신자가. that meeting, and he assessed it and evaluated it. 뭘 분석을 했냐면은 예산표를 분석을 했어요. What did he analyze? All of the budget sheets for the church. 예산표를 분석해갖고 보통 또 헛소리 다른 사람 헛소리 하더니 헛소리하는 게 아니고 0.3%밖에 교육비가 책임되지 않았다는 거예요. And so usually people take a look at the expenditures and the income and budget of the church and they speak nonsensical words. But for him, he saw that and said, the educational expenses, what's allotted for that budget is 0.3% only. 어쩔 수 없이 이렇게 된 모양인데 0.3%밖에 안 되니까 교육이 많이 부족한 거 아니겠냐 이거요. And what he was saying was, of course, perhaps it was just because of the plight, the financial plight of the church. They had no choice but to determine only 0.3%. But with only that amount allotted, then perhaps the educational level will be very diminished. 그래서 제가 교육부에 좀 헌금을 하면 안 되겠냐고. And then he requested, 대단하죠. would it be all right if I gave a little bit of offering to the educational department? 그때 내가 이 사람 보면서 이 사람은 내용이 있는 사업가구나. 내용 있는 사람은 다릅니다. 그래 설치되고 막 이래 안 합니다. 함부로 비판하고 이래 안 해요. 이걸 딱 보면. And when I saw that, I thought to myself, he really does have a content. He is a business person with substance. People who have substance, they don't get ahead of themselves. They don't speak nonsensical words or condemn or criticize others. They do what is needed. 그래서 내가 헌금을 얼마든지 해야 되는 건데 내가 딱 순간 생각에 당회원들이 얘기하면 또 당회원들 그 사람은 꼴에 또 오래된 신자들 자존심 있잖아요. 그거 건들까 싶어서 내가 바로 우리 부장 안수 집사님을 소개한 거예요. And so I thought to myself that I said, of course, you can give your offering for this as much as you want. But I thought to myself, if he were to report this back to all of our elders in our committee, then their pride might be hurt. So I just attached him and led him to the director in charge of the education department, the ordained deacon there. 그러니까 부장 안수 집사님 소개하면 부장 안수 집사 감독이 되면 그걸 들고 이제 당에 얘기하니까 당에 할 말이 없죠. 그 사람 불러보고 우리 박수 치고 이랬다니까. And so this business person gave that offering over directly to the ordained deacon who's in charge of the entire educational department, who then went and reported this back to the elders committee. They had nothing to say, so they all just applauded his decision. 그러면
유일성 응답입니다. If you discover only, then the answer of uniqueness will follow. 모든 사업이 그래야 돼요. All business flows like that. 모든 교회 일이 그래야 돼요. All work in the church is carried out that way. 함부로 말하고 막 설치고 말해 뭐 남의 거 얘기하고 우리 일하잖아요. But people speak so rashly, they get ahead of themselves and they speak ill about others and slander them. 그 새신자가 말이요 단숨에 분석을 해가 자기 할 걸 딱 찾아낸 거예요. That new believer took a glance at this paperwork and he discovered what it is that he must carry out. 또 어려운 게 아닙니다. It's not difficult. 그게 재창조 아닙니까? Is that not what recreation is? 찾으면 됩니다. That's what we need to find. 결론 맺겠습니다. 시간이 많이 I'll 갔어요. come to the conclusion because a lot of time has passed. 여러분들이 이제 하셔야 될 거는 오직 유일성 재창조는 이미 누리고 있고 알고 있기 때문에 만들어야 될 게 하나 있어요. And now what you must do is this. We already know and we're enjoying only uniqueness and recreation. So what we must do is make it. 시스템을 만드는 겁니다. We must make the system. 그걸 보고 오직 유일성 재창조의 시스템입니다. And that's the only uniqueness recreation system, OURS. 오직 유일성 재창조하고 오직 유일성 재창조 시스템하고는 다른 얘기죠. And there is a difference between 이걸 만들어야 only 됩니다. uniqueness recreation and the only uniqueness recreation system. 그래서 아까 여러분이 보고하신 분이 상기업에 대한 얘기를 했죠. And that's why our fashion team leader gave her report about the 3 entrepreneurships. 패션 상기업을 She 얘기하셨다니까요. spoke about the fashion 3 entrepreneurships. 그런 게 이제 시스템입니다. That's what a system entails. 그러려면 패션이 사회기업 쪽으로 가기 전에 뭐부터 해야 되겠습니까? Then in order for the passion to go towards the social entrepreneurship, what must precede that? 사회적 시스템을 만들어야 되겠죠. You must first make a social system. 그리고 후대를 살려야 되니까 문화적 시스템으로 가야 되겠죠. And because we must save the posterity, now you must make a cultural system. 그리고 이제는 선교적인 시스템으로 가는 거죠. And then that must then translate into a mission system. 이까지 생각하시면 여러분들은 응답 오고 또 여러분 하실 수가 있어요. So if you think this way, then you can receive answers and you can fully carry this out. 이것도 뭐 그렇게 어렵게 생각할 필요는 없습니다. And there's no need for you to think about it this in a difficult manner either. 제가 들은 얘기인데 일본 사람하고 우리 사람 차이가 많이 있는 중에 유명한 성악가가 일본에도 있고 한국도 있잖아요. And so this is something that I heard, but there are many there are differences between Japan and Korea. There are a lot of famous singers in both Japan and Korea. 그런데 우리 한국에는 유명한 성악가가 되거나 음악인이 되지면 만나기 힘들어요. But in Korea, for example, people who become very famous vocalists or singers, it's very difficult to meet with them. 옛날에 우리 내가 대학생 때 정경화라고 하는 바이올리스트가 한국에 가서 바이올린 한번 했잖아요. And so when I was just a student, there was a person, a violinist by the name of Chung Kyung-hwa, who came to Korea to put on a performance. 그럼 모처럼 한국에 왔기 때문에 봉사하기로 하고 1시간에 300만 원만 받기로 해요. And so because she had 뉴스 나오더라고요. And so she had come to Korea after a long time overseas, and then she was just coming here as almost a service provided to the Korean people. She said she would just play for an hour and she would receive about 3 million won. 근데 그런 사람 만나려면 하늘의 별따기예요. And of course, to meet that kind of 그러게 person, it's as difficult as trying to catch a star in the sky. 근데 제가 들은 얘기인데 일본에는 유능한 그런 음악가 나왔단 말이에요. 그 사람들이 학교를 찾아간다네요. But this is what I heard. In Japan, those kinds of famous individuals, musicians or 다른 vocalists and singers, they 우리 actually head 한국에서는 over to the schools. 그분들 한번 모시려면 5만 대만 짓 다 해야 되잖아요. For us, we need to do whatever we can to try to invite them and have them spend some time with us. 그 사람들 시간 날 때마다 학교를 자발적으로 찾아간대요. But those Japanese professionals, they voluntarily just make their own way into the schools. 이게 다르구나. I realize that's the difference. 그리고 얼마나 아이들에 영향을 주겠어요. And so how much influence do you think this exerts upon the 누가 students? 오랜 것도 아닌데 자기들이 이제 뭐 모교도 찾아가고 초등학교 찾아가는 거예요. They go to their own alma mater, they go to the elementary schools, they go to all sorts of different schools. 뭐 그게 이거 시작 아닙니까? Is that not the start of this? 여러분의 패션을요 이런 식으로 하고서 파고든다면 무궁무진한 밭도 있다는 거예요. If you plow into fashion this way with this in mind, then there is a limitless field before you. 내가 늘 하는 얘기, 난 태권도 이게 세계복음의 길인데 태권도 관장님들 보면요. 아이고 저래가지고 무슨 세계복음화 싶을 정도로 답답합니다.
And so I do believe that Taekwondo really is a means and a tool to do world evangelization. But when I see a lot of the way that Taekwondo masters carry out their work, I think it's not going to work with that. 제 같으면요, 무조건 태권도 순회 다락방 하겠어요. And if it were me, 무조건 매일같이. I would have a circuit 다락방 ministry with Taekwondo. 그러면요, 제자 나옵니다. And through that, of course, disciples will come 그럼 out. 제자를 불러 모아야지. 뭐 설대시 맨날 몇 푼 안 되는 거 받아가 오는 게. 그러니까 밥 못 먹어서 문 닫는 거야. And then it's to gather together the disciples. That must become our entire focus. But instead, you're just focused on honorarium or the compensation they 참고하셔야 receive. It's not going to work with that. 여러분이 이 단어를 썼다는 게 굉장히 중요한 언약을 잡은 거예요. The fact that you use this word, 3 entrepreneurships, means that you're holding on to a very important covenant already. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께 감사드립니다. God, we thank you. 정말 하나님의 비전 가진 패션인들이 숨겨져 있습니다. And Lord, many of your fashion individuals are hidden, the ones who will carry out your important 이분들이 work. 정확한 언약 속에 있게 하옵소서. May they remain inside of the accurate covenant. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. We pray all these things in the name of our Lord Amen. Jesus Christ. Amen.